Children, listen. Last class we see about living things. Now we are going to see about non-living things. Non-living things means what? What I said? Non-living things. உயிர் இல்லாத பொருள். That is non-living things. Non-living things, they have no life. Non-living things. Non-living things, example, what are non-living things? Say, book, bag, chair, pen, pencil. These are all non-living things. They have no life. These are all non-living things. They have no life. They don't grow. These things are don't grow. These are all non-living things. Book, bag, chair, pen, pencil. இந்த திங்ஸ் எல்லாம் வந்து உயிர் இல்லாத பொருள். இது வந்து என்ன பண்ணது? வளராது. இது வந்து என்ன பண்ணது? வளராது. இதுக்கு வந்து ஃபுட். they won't eat, they won't drink, they won't grow. இதெல்லாம் வந்து வளராது. இதுக்கு பசிக்காது, சாப்பாடு கேட்காது, தண்ணி கேட்காது, ஒன்றும் கேட்காது. இது வந்து நான் லிவிங் திங்ஸ். ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட் சில்ட்ரன்? these are all what? non-living things. Non-living things cannot grow. Non-living things cannot move from one place to another place. Do not eat. Non-living things do not eat, do not grow, do not breathe, do not have young ones, do not feel, do not move from one place to another place. Okay, have you understand children? Do not eat means what? அது வந்து என்ன பண்ணாது? Do not eat. Do not eat. Do not eat means அது வந்து என்ன பண்ணாது? உணவு. eat food. eatனா சாப்பிடாது. food எல்லாம் அது என்ன பண்ணாது? சாப்பிடாது. then next வந்து do not grow. grow means வளரது. மிஸ் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கல, grow means வளரது. they do not grow. அது வந்து வளராது. do not breathe. breathe means சுவாசிக்கிறது. அது வந்து என்ன பண்ணாது? சுவாசிக்கிறாது. breathe. they do not breathe. next do not feel. feel means உணர்தல். feel means என்னது? உணர்தல். அதுக்கு என்ன கிடையாது? உணர்வு கிடையாது. இப்போ புக்கு மேலே இப்படி நம்ம அடித்தோன்னா அதுக்கு வலிக்குதா? அது அழுதா? அழுகாது. ஸோ தே ஹாவ் நோ லைஃப். தே டு நாட் ஃபீல். டு நாட் மூவ். மூவ் மீன்ஸ் நகர்ந்து போகிறது. ஒரு இடத்த விட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு நகர்ந்து போகிறது. நான் லிவிங் திங்ஸ் தே டு நாட் மூவ். நான் லிவிங் திங்ஸ்னால் உயிர் இல்லாத பொருள். அது என்ன பண்ணாது? ஒரு இடத்த விட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு நகர்ந்து போகாது. புரியுதா? Have you all understand children? Non-living things. Example what? Book, bag, chair, pen, pencil, fan, light, table. All things are non-living things. Non-living things do not eat. Eat means சாப்பிடாது. Do not eat. Do not grow. Grow means என்னது? வளர்றது. Do not breathe. Breathe means what? சுவாசிக்கிறது. Do not feel. Feelனா உணருதல். They do not feel. Do not move. They do not move from one place to another place. அது என்ன பண்ணது? தானாகவே ஒரு இடத்த விட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு போகாது. இப்போ ஒரு புக் இருக்குன்னா இந்த புக்கு இங்கேயே தான் இருக்கும். இந்த புக்கை வந்து நம்மளாம் எடுத்து வச்சாதான் அது வேறு இடத்துக்கு போகும். ஓகேவா? they do not move from one place to another place. Okay, have you all understand children? living things means what? living things means உயிருள்ள பொருள். non-living things means உயிர் இல்லாத பொருள். living things can grow. living things can grow, but non-living things do not grow. living things eat food, but non-living things do not eat food. living things can breathe. living things உயிருள்ள பொருள் என்ன பண்ணும்? சுவாசிக்கும். but non-living things do not breathe. living things can feel. living things உயிருள்ள பொருள் என்ன பண்ணும்? ஃபீல் பண்ணும். சும்மா நம்ம இப்படி தட்டினோடனே அதுக்கு ஃபீல் வரும். but non-living things they do not feel. living things can move from one place to another place, but non-living things they do not move from one place to another place, one place to another place. Have you understand children? living things and non-living things. living things na enna? non-living things na enna? Now have you all understand children? in the last year in UKG class itself you all read about this one, living things and non-living things. Okay, now
Now say which is living things and which is non-living things. Say living and non-living things. Now living and non-living things. First one, dog. Dog. First one what? Dog. Second one what? Feather. F-E-A-T-H-E-R. Feather. Next one, rock. R-O-C-K. Rock. Next one, monkey. M-O-N-K-E-Y. Monkey. Next one, pen. P-E-N. Pen. Next one, elephant. E-L-E-P-H-A-N-T. Elephant. See, say living things and non-living things. Dog is a living things or non-living things? Say children, dog is a living thing or non-living things? Yes, dog is a living thing. It is a dog is a living thing. Next, feather. Feather na enadhu? Rekka mari irukkulla feather soft ah irukum adu. Adu living things or non-living things? That is non-living things. That is non-living thing. Next, rock. Rock also non-living thing. Next, monkey. Monkey is living thing. Monkey is what? Living thing. Pen. Pen is non-living thing. Pen is what? Non-living thing. Pen is non-living thing. Next, elephant. Elephant, have you all know elephant? Elephant is living thing. It is a living thing. Okay. Dog is a non-living thing. Feather is non-living thing. Rock is non-living thing. Monkey is living thing. Pen is non-living thing. Elephant is living thing. Okay children, have you all understand? Now take your rough note. Now children, all take your rough note and write yourself. Okay, you should write which is living thing and which is non-living thing. You should write. See, first one, book. Say book is what? Living things or non-living things? You should write here. Then second one, cat. Cat is living things or non-living things? You should write the answer here. Next, third one, pencil. P-E-N-C-I-L. Pencil. Next, tiger. T-I-G-E-R. Next one, mat. M-A-T. Mat. Next, sixth one, telephone. Next, plants. Cow. C-O-W. Cow. Fan. F-A-N. Fan. Monkey. M-O-N-K-E-Y. Monkey. Listen children, first one book. You should write children, take your rough note and write. And first one book, second cat, pencil, tiger, mat, telephone, plants, cow, fan, monkey. You should write the answer here, which is living thing and which is non-living thing. You should write. Okay children, take your rough note and copy this one, and you should write which is living thing and which is non-living things. Have you understand children? You should write and see. Miss will ask you afterwards. Okay. Next. Now listen children.
Living things have young ones. I said no, living things have young ones. 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 First one. First one, cow. Cow. Cow, you know cow. Cow's young one, calf. C-A-L-F, calf. Next, hen. Hen, you know, hen. Hen young one, chick. C-H-I-C-K, chick. Next one, tiger. T-I-G-E-R, tiger. Cub. C-U-B, cub. Next one, cat. C-A-T, cat. Young one, kitten. K-I-T-T-E-N, kitten. Next one, dog. D-O-G, dog. Young one, puppy. P-U-P-P-Y, puppy. Living things have young ones. Young ones means small one, baby. Living things have young ones. So cow, cow-uடைய young one, baby-உடைய name என்னது? Calf. C-A-L-F, calf. Say again, C-A-L-F, calf. C-A-L-F, calf. Now hen, hen-உடைய young one, chick. C-H-I-C-K, chick. Say C-H-I-C-K, chick. Then tiger, tiger, you know, tiger. That young one, C-U-B, cub. C-U-B, cub. Cat, cat to the young one, kitten. K-I-T-T-E-N, kitten. Next, last, dog. Dog to the young one, puppy. P-U-P-P-Y, puppy. Animals, young ones. Cow, cow to the young one, calf. Hen, hen உடைய young one, chick, small baby. Tiger, tiger உடைய young one, cub. Cat உடைய young one, kitten. Dog உடைய young one, puppy. Understand children? See here, cow தெரியும்ல எல்லாருக்கும்? பஸ். அதனுடைய young oneக்கு பேர் என்னது? calf. calfனா தமிழ் என்ன சொல்லணும்? கன்றுக்குட்டி. Next hen. henனா தெரியும்ல எல்லாருக்கும்? கோழி. அதனுடைய young one chick. chickனா என்னது? கோழி குஞ்சு. நெக்ஸ்ட் டைகர். டைகர்னா என்னது? எல்லாருக்கும் தெரியுமா? டைகர்னா என்னது? புலி. அதனுடைய young one என்னது? cub, புலிக்குட்டி. நெக்ஸ்ட் கேட்னா என்னது? நம்ம எல்லாரும் பார்த்துருக்கோம் இல்ல கேட். அதனுடைய young one வந்து கிட்டன்னா பூனை குட்டி. டாக் பார்த்துருக்கோமா நம்ம எல்லாரும்? அந்த டாகுடைய young one பேர் என்னது? பப்பினா நாய் குட்டி. Now once again you say, all children, you must say cow, calf. C-A-L-F, calf. Hen, chick. C-H-I-C-K, chick. Tiger, cub. C-U-B, cub. Cat, kitten. K-I-T-T-E-N, kitten. Dog, puppy. P-U-P-P-Y, puppy. Cow, calf. Hen, chick. Tiger, cub. Cat, kitten. Dog, puppy. Have you all understand children? Take your rough note, write this also one time and read again and again. Then only the spellings you can remember. Okay children? Write, take your rough note and write. Okay, thank you children.